ceceni ya Inoro TV. Nishirikitie kwihanda tha ikomishia hwaini na mani mohoro na njira nguhi mohoro ma matemo ma Inoro wetuma na wetore gukwiriye tuko tugicemania nigetha ngoro ngikumenyithi mage makiria maria meokorwo magikunuka maria marathi na mbere no tuguthie na mbere na gukumathira mage maingi gukumetha-ini ya mohoro ya Inoro TV ni ritwa ria kwa njitagwo ikua wa boshi na tukiambiriria maria turi namo ni ati macira ma guthingata kihoto na marihi kuri family 21 iria ciakwirire mwaki-ini nyumba-ini ya toro ya imwana thukuru-ini wa Hillside Ndarasha mwena wa Kieni marikitie kuhandwo igoti-ini ria Nyeri ni commission ya kurwirira ihoto cia mundu ya KHCR. Cira ucio uria ukinyitio igoti-ini riu unyitaniri-ini wa gikundi kia elimu bora hamwe na aciari urongoreirie gutindika thirikari gutacukiria makinya ma bitha ayo aria magondereire wira-ini wao hamwe na gutigirira ugitiri wa ciana icio na makiria thukuru wa Hillside na urugamiriri waguo. Commission iyo no itugiritie itua aria kwambiririo kwa uthuthuria wa igoti gutuithania kiria kiarire kingi utuku-ini ucio wa tariki 5 mweri wa 9 mwaka muhituku na gucungiriria mwaki ikuona nguraro kuri aria mahonokire. Justice needs to be served. We are convinced that someone should be held accountable because someone slept on their job. Because no parent in this country or elsewhere should send their children to school only to receive them in charred form. It is a pity that we can assume that after such an act happened, then everything just goes on normal, like nobody cares. We put it at the doorstep of the government that they have a right, they have a responsibility to protect the rights. Under the civil claim is where we'll be seeking the damages under the Fatal Accidents Act and the Law Reform Act for the lives that have been lost. And our suit under the civil claim mirrors the one that happened in the year 2001 in the fire that happened in Changuli Secondary. Na tugitigana na riboti iyo ni ati itemine ria kugacirithia wonjoria gitaro-ini kia Afrika na makiria kweheria mihinga ya mihaka gatagati ka mabũrũri mutambo wa mwanya ni uruguritio uria ukuhotithia aguri na endia gucemania guthogorana ona kwendaniria. Mutambo uyu wa ATG ukirigirirwo kwandandura thoko ya indo citiganite ona motungata mabũrũri-ini ma Afrika na oho kuhe onjoria kiariro gia kuonania ciegi wonjoria. Gavana Kiaria Badirisha uria ni muikariri giti wa kamiti ya wonjoria kanjo-ini ya magavana oho ni akinyiriirie ati kaunti ni cihotorete kugacirithia riera ria wonjoria na ikiro ciothe. ATG is a flagship initiative designed to streamline B2B cross-border trade, connect with verified traders. Muthe tuma tweguku tukiaririria uhoro wa biashara uria biashara ngiuka thiini wa Afrika tukoretwo tukihura biashara kuma icagi-ini no muthe kuhetukira platform ya ATG iria kunyitithania biashara mabũrũri mothe ma Afrika na nginya county citu ciothe cia Kenya. Uguo nyuma haha represent Council of Governors kuga ati twitiari kurutithania wira na ATG nigetha ahuria biashara a county citu ara mangienda resources twina fegi reto Afrin Bank na Meridi guteithiriria arimi othe ahuria biashara thamaki ahuria biashara moko. Uguo ino ni platform njega muno hari a Kenya. Koguo haha ndenda kwira onjorithia na aria me biashara Kenya atiriri twina opportunity nene muno ya kuruta biashara
across borders na Afrimix ne matwira ne magutuhe mbeca cia kuruta wira ucio koguo ri challenges iria mwina cio ni cikunyihanyiha na kiria kigumiire aiki a biashara Kenya kana business people access to information ni undu umwe na riu guku ri ni turagia na information nyingi muno ingihota guteithiriria business people. Minister wa githomo Gamba Migos ni oriti arutani a university mateanirie mugomo wao na macokererie wira akiuga thirikari ni itumite gicunji kia mbeca akaunti-ini ciao cia bengi ta uria maiguithanirie akiaria hari Mombasa kigomano-ini kia anene a honge itiganite cia githomo Gamba ugite ikinya ria arutani aya aria kugoma ni mugaru na uiguithanirio uria mageire naguo igoti-ini. Once again appeal to the university staff to resume their duties and return to a constructed and structured process of addressing any grievances as directed by the Employment and Labour Relations Court. We have done a lot in the sector, and we've agreed that all grievances can be discussed without us going on strike, which affects our learners. With this demonstration of good faith and commitment from the government, university staff should manifest patriotism and a duty of care to our students by calling off the strike and returning to work as the conciliator proceeds to call for the meeting, which I'm told is coming up tomorrow, so that you can continue negotiating. Tukithina mbere ni ati Minister wa Urimi Mutahi wa Kagwe ni oritie thirikari cia county inyitanire na thirikari nene niguo kwarahura urimi wa mahiu itemini ria gutigirira ni kuri na irio cia kuigana bururi-ini na oho matura maria matiganite ni makura akiaria hindi ya mucemanio wa magavana a county cia kuria gukoragwo kuri kumu Mutahi augite ihinda-ini riri thirikari irerutaniria gucokereria riri ihumo cia irio kana riri kuri na ihumo cia na ciuriro cia mahiu kuongerera irio cia mahiu kuheana njanjo o hamwe na kugacirithia mihango ya guciarithania mahiu niguo gutigirira mahiu ni makinyaniria ikiro iria irendekana thoko-ini itiganite. So this is where the county governments can also become serious partners in this cultural shift, because it is very difficult for people to leave Nairobi, Kilimo House, come to your county and start telling your residents, your voters, to change their culture into this new way. You are much more qualified to talk to them about those issues than we are. But I've got another solution for you. And the solution is to go youth and hit two birds with one stone. Because we are trying to infuse youth energy, youth knowledge, and youth, generally youth creation, job creation in youth. And by introducing these practices to the youth, we can hit all those three ambitions at once. Because the youth are not going to be tied heavily by culture. They are going to very easily adopt technology, and they are going to very easily listen to you when it comes to commercialization. Na tugitigana riboti ni ati igoti inene niriteanirie cira wiriga kuhandwo igoti-ini ugitetio ria thirikari iramataga mathogora ma maguta bururi-ini kurumirira thogora wa iguru wa maguta thengia wa thogora uyu gukorwo uguithitio thiini wa thi. Igoti riugite ruhonge rwa kuramata hinya wa kuhuthika rwa EPRA niruo ruri na uigiririki wa kumurika mathogora ma maguta kiwatho. Mwihoko wa Kenya kuguithirio thogora wa maguta ni uringite ihiga na ni thutha igoti rinene guteaniria cira uria wahanditwo Dithemba ya mwaka wa 2023 wa guthingiriria ruhonge rwa EPRA kuguithia thogora wa maguta. Kuringana na itua ria mucirithania wa igoti rinene Chacha Mwita augite ruhonge rwa kuramata thogora wa maguta EPRA undu na ministry ya hinya matiagaririte gicunji kia 43 na 46 gia gatiba oka ni gucenjia thogora wa maguta. Kuringana na kituo cha sheria aria matwarite cira uyu igoti-ini matetaga ati thengia wa thogora wa maguta kugwa thoko-ini cia kimabũrũri gutiari na bata ruhonge rwa EPRA guthie na mbere na kuongerera Mukenya murigo makiria.
Itua-inĩ rĩake mũcirithania Mwita augĩte EPRA marĩ na kĩhoto gũthiĩ na mbere na kũhũthĩra mũtaratara ũrĩa ũrĩ kuo wa kwambatĩria kana kũgũithia thogora wa maguta. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gĩcimo Joseph. Tũgĩtigana na riboti ya Gĩcimo Joseph nĩ atĩ thirikari ya kaunti ya Isiolo nĩ yũrĩtie thirikari nene gwĩtĩkĩra munyi icokererie nyanjara-inĩ itiganĩte kaunti-inĩ ĩyo. Mĩaka 40 kuuma rĩrĩa munyi ya mũthia yonekire kaunti-inĩ ĩyo. Munyi ciarutũrũrirwo Isiolo na gũthamĩrio kũndũ kũngĩ kumana na mathĩna ma ũgitĩri na ũguĩmi ũrĩa wehĩrĩirie. Thirikari ya Isiolo yugĩte nĩ ĩraranĩria na rũhonge rwa kũramata nyamũ cia gĩthaka kũgacĩrithia ũgitĩri nyanjara-inĩ rwa Shaba kũrĩa marehoka munyi nĩ igũcoka. Mambura-inĩ ma gũkũngũĩra mũthĩ wa munyi marĩa matabanĩirio itũũra-inĩ rĩa Elsa kaunti-inĩ ya Isiolo, ũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa nyamũ cia gĩthaka kaunti-inĩ ĩno nĩ ũcoketie makinya na thutha mĩaka mĩingĩ kuma rĩrĩa munyi ya mũthia yonekire kaunti-inĩ ĩno. Shaba was once a stronghold for these magnificent animals, but then came the dark days. In the 1970s, the rampant poaching and insecurity swept across the rangelands. Slowly, the rhino disappeared. By the late 1970s, the last rhino in Shaba was sighted. Since then, more than 4 decades have passed without a single rhino in Isiolo. Tumekuja kucelebrate World Rhino Day. Na tukikubaliana tukuje wapi kwa hii nchi yote, tulisema tukuje Isiolo sababu kuna vifaru Meru, kuna vifaru mingi sana Laikipia, na kuna vifaru mingi sana Samburu. Samburu has the first community conservancy with rhinos called Sera. Alafu hapa katikati hakuna hata moja. So tumekuja kuambia muko nyuma kidogo. Minister wa ugendi kaunti-inĩ ya Isiolo oigĩte gũthamio kwa munyi kuma Isiolo mĩaka mĩingĩ mĩhĩtũku twakurirwo moreirwo nĩ gũikarania na nyamũ cia gĩthaka, ĩndĩ nĩ kwĩrĩrwo nĩ mĩeke ya ugendi na mawĩra marĩa mokanagia na ugendi. It is the loss of our history. It is the loss of our culture. It is the loss of our opportunity for the people of Isiolo. Imagine what it would mean for Isiolo today if rhinos still roamed Shaba. Imagine the tourists, imagine the jobs, imagine the pride of our people. Na kuona ũgitĩri nĩ ũcokereirie kaunti-inĩ ya Isiolo na ciĩko cia ũguĩmi iria ciacũngĩrĩirie munyi gũthamio igacoka na thĩ. Thirikari ya Isiolo yugĩte nĩ hĩndĩ munyi iria ciathamirio ihũndũrwo na mũciĩ. It would create jobs for our young people, tour guides, rangers, cultural performers, and also artisans and entrepreneurs. It would also boost the county revenue to fund schools, hospitals, and infrastructure. They could also empower our communities, opening doors for cultural tourism, craft, and conservation. Gũkĩrĩ ũguo mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa nyamũ cia gĩthaka Sylvia Museia augĩte thirikari hamwe na rũhonge rwa KWS nĩ mekũnyitĩrana na thirikari ya Isiolo gũtigĩrĩra mũbango ũyũ nĩ wakinyanĩra. Tunataka muongee na watu ya Samburu, watu ya Laikipia na watu ya Meru, muone vile vifaru zitakuja Isiolo ndio isaidie venye umesema, isaidie utalii, isaidie security. Inajulikana mahali kuna vifaru, kuna security. Kama conservancies 8 ziko na vifaru. Na hizo conservancies 8 iko na kitu inaitwa tourism facilities, mahoteli ambao watalii wanakuja kutoka mbali kuja kuona vifaru. Iko conservancy inaitwa Ilngwesi na si mbali sana na hapa. Unalipa kutembea na kuangalia vifaru, free range, wild, lakini unakaribia sana kwa macho. Na watu wanalipa pesa mingi sana. We are committed to working with the KWS, the national government, international conservation partners, and the other neighbors to assess the feasibility of the introduction of rhino into the Shaba. Ngiribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Nĩ ngatho Mwangi wa Maina, na riboti ya Mwangi wa Maina nĩwe ratũhe kanya ga gwĩkĩra gaturumo mohoro-inĩ ma matemo ma Inooro arĩa cirĩkĩtie kwĩhanda thaa 10 na ndagĩka 14. Ngona ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ no ndigũthoma macio othe. Ndĩrakĩoya mũndũ ũgwĩtwo Jehodin Njeri arakiuga ekũrĩa mwena wa Kimbo, na gũkĩrĩ na mũndũ ũngĩ ũragĩĩta Vivian wa Maina arakiuga AICA Lion kũrĩa mwena wa Nyandarua akiuga makĩrĩ mitambo-inĩ. Ndũgathiĩ ũrĩ mitambo amukumania haha ndĩragũtwara mwena ũrĩa ũngĩ wa studio kũrĩa tũgũcemania na mũndũ ũgwĩtwo Jonato Gĩkonyore, makĩrĩ na mũndũ ũgwĩtwo Ses na mũndũ ũgwĩtwo DJ Smiles thĩinĩ wa tabarĩra ya Mwĩgangaro
magetha ukiinuka magagitigirira maundu maku mothe ni magacirite. Nie njitagwo Ikua Boci, ngatho cia mwanya, gia na wiroreri mwega.